नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवे नित्यम्
प्रसन्ना वरदा शुभा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை மிக பணிவோட மரியாதையோட நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காருவோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட தியானத்துக்கு உட்காருவோம். ஒரு சின்ன குழந்தையோட நிலையில் உட்காருவோம். நம்மளோட தெய்வீக அன்னையை பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட அன்பு சக்தியை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். 2 உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் கவனத்தை வைத்து பார்ப்போம். இரண்டு கைகளும் கூப்பி மிக பணிவோடு அனுமதி கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு அனுமதி தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். நிதானமா போடுவோம். நம்மளுடைய 2 கைகளோட சகஸ்காரம் ஒன்று கீழே ஒன்று வந்து நுண்ணதுகள் உணர்ந்தே மெதுவாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். மெதுவாக நம்முடைய வலது கை நம்முடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல கொண்டு போய் சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். வலது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். கவனம் சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து நம்முடைய 2 உள்ளங்கைகளையும் பார்ப்போம்.
நுண்ணதிர்களில் புனரை கவனிப்போம். சஹஸ்ராரத்துக்கு மேலே கவனத்தை வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதுமில்லை தாயே. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மாமந்திரத்தை கூறுவோம். கவனத்தை நாடிகள் மீது வைத்து கூறும்போது நாடிகள் தூய்மை அடையும். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्रத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அபார சக்தியால் எங்களை முழுமையாக சுத்திகரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தெய்வீக சக்தியால் தெய்வீக குணத்தால் எங்களுடைய நாடிகளும் சக்கரங்களையும் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுடைய கவனம் முழுமையாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் சமர்ப்பித்து ஸ்ரீ கணேஷ அத்தர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृद्यम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै
நமோ நமः. இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். நம்முடைய கவனம் இடது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய வலது கையும் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தின் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்திலேயே இருக்கட்டும். மெதுவாக வலது கை இடது நாபிக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிருஹலக்ஷ்மி. தயவு செய்து எங்களுடைய இடது நாபி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய வலது கை நம்மளுடைய இடது பவசாகரத்து மேல் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மலா தர்மதாயினி. தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. வலது கை இடது ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. வலது கை இடது விசுத்தியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடது விசுத்தி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. வலது கை இடது ஆக்ஞாக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவீரா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடது ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். முழு கவனம் நம்மளுடைய இட நாடியில் வைத்து பார்ப்போம். இடது பக்கத்தோடு ஒவ்வொரு விரல்களிலும் கவனத்தை வைத்து பார்ப்போம். சாரத்தில் நுண்ணறிவுகள் மாற்றத்தை உணர்வோம். மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி,
தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவராக எங்களுடைய இடா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் தாங்களுடைய எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பால் எங்களை பரிபூர்ணமாக்கி விடுங்கள் தாயே. மெதுவாக வலது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். இடது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனம். வலது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம். இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். வலது கையோட விரல்கள் மீதும் வைப்போம். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனத்தை வலது புறம் வைப்போம். மெதுவாக இடது கை வலது சுவாதிஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இடது கை வலது நாபிக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது நாபி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இடது கை லிவரில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சர்வ தாபஹாரிணி சஞ்சீவனி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய லிவரை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இடது கை வலது ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமா. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. வலது கை மடி மீது, இடது கை வலது விசுத்தியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விட்டல ருக்மிணி. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது விசுத்தி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இடது கை வலது ஆக்யா மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ புத்த தேவதா. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி
ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி அதில் தாங்களுடைய மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நுண்ணுதல்களின் மாற்றத்தை உணர்வும். வலது உள்ளங்கை ஒவ்வொரு விரல்களிலும் கவனத்தை வைத்து பார்ப்போம். குளுமை அடைஞ்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி, நம்மளுடைய இடதும் வலது பக்கம் தூய்மையாக சமநிலையில் இருந்தால் தன்னால நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி திறந்துவிடும். அந்த உணர்வை 2 உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் உணர்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களோட சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. குண்டலினி மாதாக்கு தடையில்லாத சிறந்த பாதையை அமைத்துக் கொடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து தாங்கள் எழுந்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் சுத்திகரிச்சு எல்லா தெய்வீக குணத்தோட நிரப்பி சகசிராரத்தை அடைய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, சகசிராரத்துக்கும் இன்னும் மேலே தாங்கள் சென்று ஸ்ரீ பரமாத்மாவோட இறை சக்தியோட ஒன்றிணையை அடைய வேண்டும் தாயே. எங்களுக்கும் அந்த தெய்வீக உணர்வை தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல நம்முடைய கவனத்தை நிலைநிறுத்துவோம். குண்டலினி மாதாவை அங்க உணர்வோம். சைத்தன்யம் வடிவமாக எங்கும் பரவி இருக்கிற இறை சக்தியை உள்வாங்கிப்போம். சகசிராரம் வழியாக இன்னொரு வாட்டி குண்டலினி மாதாவை சகசிராரத்தை அடைய பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து குண்டலினி மாதாவாக எங்களுடைய சகசிராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ சிவசக்தி ரூபமாக எங்களை எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் சௌபாகியங்களும் தந்தருளுங்கள் தாயே.
கவனத்தை சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோம். ஆனந்த நிலைக்கு போவோம். வலது கை மறுபடியும் சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். தியானம் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த நிலையும் இப்போ இருக்கிற நிலையில் மாற்றத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். இதே சைத்தன்யமான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவு சகசிராரம் வழியா உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1993 விராட்டா பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today we are going to celebrate the puja of Virat and Viratangana. America and South America, as you know, is the Sri Krishna's center of Vishuddhi. And it is very important to know also that all the communications, all the relationships with the whole creation has to be established through this center of Vishuddhi. Vishuddhi, as you know, is the most important center in your ascent, in a way. Because Sahajyoga is not only meant for your ascent, but for the ascent of the whole world. And only through Vishuddhi you can achieve it. Even if you get your self-realization and you get all the powers, unless and until you use your Vishuddhi, it won't work out. Look at my Vishuddhi also. Talking everywhere, keeping communications, Vishuddhi goes out. Also, this Vishuddhi chakra being so important, it is under attack. Attack of the negative force.
Today we are Virat and Viratangana. Virat is the ultimate. The complete development of the Vishuddhi Chakra is Virat. And as you know, the chakra is here at this point. If this chakra is not all right, you are not correct. You behave in a manner that is not correct. You cannot communicate with other Sahajyogis. You cannot be friendly, loving, and one with other Sahajyogis. Unless and until this center here, Vishuddhi, is all right. And is part of the Ekadasha. Vishuddhi is the center of the Ekadasha Rudra. So, one has to understand that Virata Shakti is spread all over. We have communications. I mean, I could telephone from here to anyone. And they told me they don't charge much. It's something also from Sri Krishna's blessings, I think. Because you telephone from anywhere else, it's very difficult and very expensive. Also, most of the communications vehicles like computer, like television, other things also, all those, so many of them were developed in this country. So it is the subtle of that ether which communicates us to other worlds. That is one power of Virat. That he is the subtle of that. The second power which we have of Viratangana, we can say, because Virat is the kinetic force, but the source is Viratangana. Is everything that brain can do. All thinking, all creativity, all compassion, all kinds of looking after other nations. The other day, somebody asked, why should we be policemen of the whole world? You jolly well have to be. Because you are Viratas. So you have to look after the law and order of the whole world. You have to look after all the people who are suffering in this world. You have to look after all the separations and the wars and the civil wars everywhere. It's all your headache. Because you are sitting in the land of Virat. So he is the father. He is what you call Yehovah. He is Akbar. So on the brain level, when Kundalini reaches and enlightens your brain, then this science that you know becomes not only that, but you know meta science. Because the brain, which was just knowing science, now knows the source of science.
the whole thing it can see clearly. Like you climb up a hill or a mountain, the higher you go, you can see the whole vision of the place. In the same way, whatever is created out of your brain, anything, you start getting the whole vision of it, what they have created. Not only that, but you also see what has created that. Now they created United Nations. It had to be here. Why? Why in America? Why America so much worried about United Nations? What is its responsibility? No country will do that. It's a headache. But they'll go to Vietnam, they'll go to Korea, now they are busy with Bosnia, everywhere. Somalia. Is your responsibility, because all these things are created by your brain. The human brain has created different nations. So above all, we realize that all these nations belong to one world. Once you rise above, you see that this was created by us. By our own thinking, by our own projections, we have created. So when you go above this, you start thinking of one world, because you see that it was one world. It is one world. You start seeing God has beautiful rivers and beautiful mountains. He never divided. I mean, he wanted to create beauty for you. But then we started thinking, this is my land, that is my land. Most of the Americans have come from outside. And the real landowners, I don't know where are they hiding. I seldom see them. Now the responsibility is coming in their heads that we have taken this land and we feel that this is our land, but it belongs to the whole world. Whatever they have done now is coming back. Once you rise higher, you start seeing the vision. Whatever you have done through your mental projections. People don't even realize in many countries that this is one world. Another projection is on another level is that you have created a materialistic world. With this materialistic world, you have reduced everything to the level of money. Religion is money, everything is money. Nobody has any respect for anything but for money. And then material things. One starts seeing matter as a source of wealth and source of dignity and a source of great positions, powers. But when you rise higher into Virata's power, you see the stupidity of materialism. What is matter after all? Matter is for making the place beautiful, giving you joy, and this matter is also for expression
of your joy to others. When you give them some present, some material thing beautifully made, then you start thinking also how God has created this beautiful world, and you start creating beautiful things in art, in music, drama, even films, everything. But at the material level and at the mental level, the projection is linear, it moves like this. As a result, it falls down. So everything, the standard of our expression has fallen down. I know films in the 20s and 30s and 40s from the same Hollywood were very different from what they are today. And you can't even see some of them. Then in the same mental projection, we see the dramas and the novels and the art. Everything has come down, is deteriorated, is not at all joy-giving, but it is destructive. It is destroying itself, first of all, and so it is destructive. As a result, we are moving our mind and moving on that decline also, and we also take to things which are destructive. Our standards in everything have gone down. Morality also is an innate blessings to human beings, but he starts putting it on a mental level. When you put it on the mental level, people like Freud become Christ. And you start following them and you become nothing but a sex point. In every direction, if you see, there's a big decline. And you get upset. You don't understand how there is such a decline in human nature, how there's decline in art, decline in literature, decline on human relationships. In everywhere you find this decline. With money, of course, certain things may appear to be smart, fast, like tennis, you can say. People used to play tennis for joy, never for money. But now they play for money, and after 4 or 5 days, we find he's gone down, or 4 or 5 years is finished. So the speed has come into also sports because of money. This money has been like a big load, has brought down all the beautiful things in its own level. They are not the same level at which they are created. If it was on the same level, Sahajya would have worked very nicely in America. But it did not. Because here is the maximum load on all our creations, of our mind, of our mental projections. Whatever direction you will see, you will find there is such a decline. We know of lawyers who would be so honest and would work out something for the person for whom they are fighting. But today you can bribe the lawyers. We know the doctors which would go all out to cure patients. They have lost their sense of ethics. Everybody has lost the sense of ethics. First is this materialism, money, and above all, I think, at this time, there's a big growth of people
because this is a resurrection time. And many types of people are born. Thousands and thousands of them are born, who might be like animals or maybe some sort of absolutely idiotic type, or maybe some stupid stuff. At this time, we have to do resurrection work. Means what? That our Virata Shakti has to be enlightened in our brain. So in Sahaj, when you rise into Virata Shakti, you go up and see all these declines, all these falling mental projections from that height. And also you see yourself that you had gone into all these nonsensical things. But now you feel that you have come out of it and now you have become like a lotus. Especially the ego part. Ego is extremely strong in modern times. It was never so. It is, I think, the birth of many fighting cocks has come on this earth. And also, some of the jungle creatures are also reborn. Because you can't talk to them. They say anything, they just jump on. You cannot criticize them, you cannot tell them what's wrong with you. They'll just sit on your head. If you say anything, they'll start hitting you. They never want to see what's wrong with you. It's impossible to communicate to them because of their ego. And this ego has come because of certain declining nature of the modern time. For example, from childhood, a mother starts scolding his child for spoiling a carpet. So carpet becomes more important. So the next day the child gets very angry. He gets the scissors and cuts the carpet to punish the mother. Then they see that the child wants money for something. Then they ask him for what? Because I have seen in the television that there's a bear which has a birth date. So a new type of devils have come up, they are entrepreneurs. And through their mental projections, they take out novel ideas. See, like a teddy bear which has a birth date. Can you imagine? Such a stupid idea. And all the children wanting to buy that. Now, if one child buys, the another must have. All kinds of things these entrepreneurs do. And people start becoming slaves of them. Like in Paris, they started a fashion that you'll have 6 inches of skirts. So all other skirts were thrown away, the 6 inches skirt started. Imagine in that cold, they would wear socks and 6 inches of skirts. Everybody looks the same. What is so beautiful about it? Whatever they want, the entrepreneurs, so-called, they are called as artists, also as designers, but their designs are just to kill your freedom, just to make you a slave. And all kinds of monkey tricks they play, which you accept. Once you start accepting those monkey tricks, then you don't also realize that how you have become a slave. And there is no individuality about it. Hairstyle, they will start particular hairstyle.
So everybody goes about with the same hairstyle. Or you go to a hairdresser. How about? You go to the hairdresser and जगह है ये शिवानी है 3 फुट है करीब यहाँ लगा देते कोई पड़ता Do you have a drop? We move the chair back. शॉल लगा दो अच्छा stops also sometimes You have a drop of curtain? सब शालता है पकाना और ये पिता पे पीछे कर दो थोड़ा पीछे कर लो बस बहुत जोर की आ जाती है बीच बीच में otherwise it stops when I look at it but again it comes We need some tools to take that. that I think the air also has got ego now all right thank you very much So when you rise into your Virat Shakti by the enlightenment of the Kundalini, your Viratangana is the power which gives you a complete vision of the decline into which every mental projection which was idealistic, beautiful, has fallen. For example, Abraham Lincoln gave a very great idealistic idea about a state, about democracy. But now many people say that is democracy. Those people who were in Russia, of course, they were wrong, but still, they had an argument that we don't want to become democratic. Because look at America. Nothing is safe, nothing is normal. So what's the use of becoming democratic country? Can you hear me? There. It's all right, it's all right. After all, we are on a picnic, you see. And we cannot have any problems. Because I told him, whatever is here, and whatever is not here. So if you have any problem, we can't help it. So you rise to that level. Gradually, first, I don't know what you see, but you start seeing what's wrong with your society, what's wrong with your relationships. Ultimately, you start seeing what's wrong with you, how you are wrong. That, I would say, is the higher state where you reach and you start seeing this is wrong with me. After that, you start understanding that you have got powers, Viratangana's powers. You have got powers. In your brain itself, you have got powers. By which you understand the meta science, science above science, the meta art, the vulgarity of art
discrimination starts working. You start understanding what is really art, what is not. You start enjoying that art. And the enjoyment of Niranand, you get it when you rise above and see the whole thing in a different perspective. First of all, you see it as a drama, as a witness. And you laugh, you see. I was telling a joke about a lady who was interviewed for doing some art with the mehndi on the hand. She's an Indian lady from India. So the interviewer asked her, but what about the foreigners? How do they react? The Americans, how do they react? She said that they ask very funny questions. Funny questions, yes. They asked me, what is this? So I said, this is my suhag, my husband's symbol. That's my wear. So they said, what about extras? You didn't follow. What about the extra husbands if you have? Now you all are laughing at it. You all Americans are laughing. But at that point you would not have laughed because very common. In the same way, everyone, even India or any place where they do absurd things, it becomes very obvious. And you start seeing it very clearly. Very, very clearly. That what are we doing? It is all absurd. But this is not only on mental level. This is what I'm going to tell you. It's not just you see the vision, all right, still mental level. Then you understand it is wrong, still mental level. But you just don't do it. You become part and parcel of Virat. When you become part and parcel of Virat, then you don't have to even think, you just see it and you laugh. You just see and you know it's wrong. It's all absurdity. We went to see one temple in India. And there were some pujaris here doing puja. So the Indian Sahajayas ran out. I said, what happened? Mother, they are all hypocrites there. Horrible vibrations. How can they do puja? They have horrible vibrations, all boots. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கும். மெதுவாக கண்களை திறந்து
ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.